Всем привет, с вами Виктор. И мы сегодня не будем играть в игру под названием Terminator Dark Fate Defense. Причину я уже сказал. Миссии в этой игре слишком длинные. Они очень долгие, длинные, продолжительные. Так что в рабочие дни мне проходить Терминатора неудобно. Так что... Так что... Терминатор будем проходить чисто вот на стримах по воскресеньям. По воскресные дни. Ну и в понедельник, если там что-то не доделаем. А пока ждем воскресенья. Будем играть во что-то другое. И это другое, к примеру, на данный момент будет Banishers, Охотники и Элден. Как переводится, кстати, блин, через длинное название непонятное. Много букв непонятных. Сейчас. Переводчик. Banishers. Хост — это призрака. И новый Эдем. Называется изгнатели-призраки Нового Эдема. То есть изгнанники или призраки Нового Эдема. Понял. Короче говоря, будем называть его просто призраки Нового Эдема. Или просто изгнанники. Так полегче будет. Так, ну что ж, запускаем в первый раз. Будем надеяться, что настраивать его не потребуется, сразу запускаемся. Игра, кстати, она вроде не так ее рекламировали разрабы. Но, что я слышал, игра достаточно хороша в плане квестов. В плане квеста она, блин, более-менее хороша. В плане там всего остального нет. Там надо смотреть. Но игру хватит чисто вот, ну, очень сильная сторона, как я понял, это квестовая составляющая. Блин, а долго вот это вот, блин, эпилепсия будет, а? Пробел? Эту игру я на SSD-шку поставил, в отличие от Терминатора. Да и Терминатора, если честно, надо бы на SSD-шку переставить. Вот старые игры, там их лучше держать на жестком. Так. Вроде блин, этот подвисает. Компиляция идет, ладно. Я вижу, что по кадрам 5-8 кадров. Это вот нагрузки особо нету, как таковой. Ох! Вот и появилась нагрузка. 90, блин, вот 50. Да принять, конечно, бля, не знаю, что вы там тут пишете, я, блин, наверное, выключите. Вы все равно ничего тут не сможете тут собирать. Яркость. Едва виден, да? Вот так примерно пускай будет. Следующий, типа.
Монитор вот тут сюда. В окне без рамки 2. Вот так вот сделаем. Разрешение. Максимальная частота кадров у меня 40. Ну, она вот так вот через программу ставится. Типа колонок. У меня наушники. Ночной режим включить. Громкие звуки будут тише. Четкость диалогов увеличится. Ну, давай. Это, блин, перемещение элементов интерфейса в меню, блин, не знаю. Это здесь русский... Не знаю, какой из них брать, пускай по стандарту будет. Отображение субтитров пускай, размер субтитры мелкие, отображение имени субтитров выключить, выделение имен цветов, фон субтитров выключить, как контрасты выключить. Окей. Все, нажмем новое... Да, так, подожди, графон? Графон пока мне... Ну, сейчас на данный момент графон меня не грузит. Сейчас у меня по нагрузке нету. Значит, сразу новая игра. Сложность, высокая. Самая высокая, что не есть. Это, блин... Уж точно не терминатор стратегия, которые, блин... Боты, блин, тупые. Как вально. Тут чисто от меня все зависит. Чисто от скилла. Очень высокая. Мы все проходим на очень высокой сложности. Почти все, ладно. Терминатор мне пришлось понизить сложность до троечки. А РПГшки же, блин, почему бы и на высокой не проходить, на самой высокой? Че там, блин, что сложного-то может быть? Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Это вы говорите вот мелкий шрифт, да? Что-то мне кажется, что мелкого тут, блин, тут не видно. Это скорее средний, кажется, чем мелкий. Игра Дон Тодд. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you, too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living. Death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew.
Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, Banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. New Eden, 7 июня 1695. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. А, 1695. Вот я, блин. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. А, я за нее. Так, подожди одну секунду. Я как понимаю, покрасить жену в темные оттенки было покрасили не исходя не из сюжетных или лордных побуждений, да? А в рамках повестки, да? I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. Я очень... I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Я очень сильно обижусь, если этому не будет лорное или сюжетное объяснение, потому что на дворе 1695. I heard you the first time, but I don't disagree. То есть, блин, и мы еще, блин, не за мужика играем. Я думал, вот за него будем. Ага, нож можно вытащить. Этот большой, что-то там. Что там? Прыжок. Контрол. Что-то ты этот не хочешь, Ага. Так, а, блин, можно ли повысить видео? Точнее, графику. А, мне вообще все на низко, да? Но я вижу, что, блин, у меня как бы тут нагрузки как таковой нету. Давай на высокую попробуем. Посмотрим, что будет, Enter. Ну-ка. Да, как бы нагрузки и здесь как бы как таковой не наблюдается. 40 кадров держится, да и держится. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Сиреневый гиацинт. Looks steady enough. Думаешь?
Пошли. Watch out! Я же русским языком спросил, ты что, блин, ты проверил точно? С гарантией? Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Ага. Overeager apprentices. Да блин, почему именно Е? Ну хотя бы пробел это у нас, как обычно, рывок куда-нибудь. Так, ну все прыжки, скалолазание, перегнуться, это все на Ешку. Так, легкая. Call this a fight? Так, пока все нормально. Ой. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these Так, а spectres здоровье... watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? А здоровье восстанавливается или не, ни хера? Че это? Взять? Кого взять? Уже. Ага, то есть все это вот будет подсвечиваться, значит, да? Все это будет подсвечиваться. Блин, мне кажется, нужно давай это. Я немножко это. Управление. Интенсивность, типа, скорость камеры. Вот, чувствительность. Немножко вот до 60. Применить. О, другое дело, то она немножко так вялая. More wanderers. Сам справишься? Да, справится. Behind you! Бля, здоровье у меня не восстанавливается. Здоровье у меня, блин, тут не восстановилось. As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Ну, сейчас битва будет. Сейчас, подождите секунду. Атаки оружия заполняют шкалу изгнания. Нажмите, чтобы изгнать цель. Окей, как работает? Leave for good. Enough. Оу. Еще двое. Так, рубить она может прям очень долго. Блин, ну лут.
Лут. Так, нам сюда. Так, вот усилим атаку. О, уходи. Понял. Уходим. Уходим. I could beat you in my sleep. Окей. Забираем. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. А чё, почему мы прям там не это не причалили? Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Интересно, а мы у нас это открытый мир или нет? Ну, если квесты будет, значит, это будет, скорее всего, открытый. When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Incoming mail. Так, а тут здесь все можно? Ну, подожди-ка, тут на что? Читать. Бостон, Форт Джерико, Хэррор, Хэмлет. Выйти правой кнопку мыши. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. This town is less and less welcoming by the second. Так, нам туда надо идти. Тут есть карта? Тап. Да, тап. Карта полноценная есть. Мы пришли отсюда, получается, да? Так, у нас потом будет направление вот сюда. Вот здесь мы все будем изучать, получается. Так, ну пошли. Пошли туда, куда мы сейчас идем. Нью-Иден. Обнаружено. The welcoming committee. Да не. Let's find the inn. Let's find Charles. Так, а это лечится вообще? Может, нет? Может, F? Да, F у нас. F это аптечки. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare.
And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Окей. Компас показывает, что вы сейчас в области расследования. Найдите Чарльза Денвенворта в таверне. И где у нас таверна? Таверна под кладбище. Ага. То есть Сим это таверна. Ну, пошли. Пошли в таверну. Таверна. This must be the inn. Это есть таверна? Что, вот этот домик, что ли? И... Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. А куда тыкать ты? Ни ешка, ни пробел, ни Enter?
What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Так. Это у нас основное проклятие. Начнем по You're a порядку. demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Куда они ушли, они вернутся. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles.
Окей. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Окей. Поговорить с сестер Денвенпорт у нее дома. Окей. А есть можно? И что-то еще есть? Есть, читать, ну-ка. Записка хозяйки таверны. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверны Кинс Армс и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято и я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови вас Господь. Черити Крагот. Ну, то есть это... Все уехали, да? Все уехали. Все закрыли. Денежка, блин, мне пригодится. Восьмерик. Плюс 20. Ну, это восьмерик, как деньги получается, да? Какие-то местные. Блин, серьезно, я думал, я за тебя буду играть. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Так, ладно, поговорите с сестер у нее дома. У нее дом находится вот здесь, получается, да? Ну, как я понимаю, карта тут достаточно большая, прям, ну, очень большая такая, да? Но она больше коридорная, как я понимаю. Как в God of War, как говорили. Так, подожди одну секунду. Надо тут кое-что посчитать. Вот прям вот чуточку. Так, сейчас, одну секунду. Минус столько-то и минус столько-то. Плюс... Окей. Продолжаем. Так, пошли беседовать с сестер. Подожди, что-то я видел. We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Ну, вот где-то вот этот, скорее всего. Это же, блин, он как-то возвышается же, наверное. Как должен быть, наверное. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times?
Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Так, о губернаторе Хаскеле. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain, too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Ну, до встречи. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Так, найдена подсказка. В смысле, какая подсказка? Так, портрет подселенца. Хорошая подруга Антеи Реда. Образованная, некогда жизнерадостная, стала вдовой, лишила своего якоря и дрейфует по морю скорби. Хроники. Ага, как мы это... Предметы, карта. Важные сведения о персонаже, с которым она связана. Выясните, почему Чарльз вернулся. Осмотрите его кабинет, осмотрите его спальню. То есть он такой же изгнанник был, да? Ну, точнее, это, кто привидение изгонял. Новая шотландская мелодия в соль-мажор Генри Персел. Purcell? Could you find nothing better?
These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Что еще есть? Пачка писем от Чарльза. Дорогая Эстер, словами передать, не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок в шотландском Хайленде увлекательно. Тут спора нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров и окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее, понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде, так как умеешь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Письмо от Элеонор. Так, мой дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер и дела идут хорошо. Так, блин, очень, как я понимаю, очень много чтива будет, так что я, скорее всего, буду очень много читать про себя. И только самое важное тут прочитывать вслух уже. Так, поветрие, бесконечной зимы может быть множество причин. Сложно определить конкретную. Представителей нашего братства столы святого Павла в новом свете слишком мало, и любые сведения не будут на вес золота. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Как я понимаю, это, блин, орден, да? Орден Святого Павла, в котором мы также состоим. Так, когда я был сломлен, ты поддержала меня, ты ангел не Подожди. Продолжаем. Так. Это свет, который направляет меня во тьме, незримого. И все же я сожалею, что я привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Нью Иденом что-то неладно. Мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я борюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда, или же тебе стоит и уйти одной. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Так, что еще есть? Интервалы печали. Изучение зоолийского лада Генрих Петри. Я что-то на другую нажал. Напечатанная книга «Анализ чаконы соль минор» Генри Персила для струнных инструментов. Так, письмо соседа. Эстер, прими от нас немного еды. Элли, соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. This is Charles's. It's like he never left.
Так, тут в этой комнате мы все осмотрели. Дальше. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Тут закрыто. Тут у нас мы все осмотрели. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse. Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. We don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Так, оружие, винтовки. А мне говорят наверх как бы... А, вот еще что-то. Лестница. Блин, я постоянно бегаю. Блин, тут есть кнопка, которая позволяет тут по атмосфере походить. А, вот назначение клавиш не туда тыкнул. Бег, идти вперед, В. Смена персонажа Q. Да? Ну, сейчас попробуем. Оружие, манистификации, статичные диалоги, динамичные диалоги. Ходьба. Есть? Не, аку не работает. Значит, пока нам еще рано. Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Карта Земли. Тех времен. Так, нацарапанные стихи из Библии. Когда подумаю, утешит меня посель моя, унесет горесть мою, уложит мое. Ты страшишь меня снами и видениями и пугаешь меня. Душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, ниже сбережения моих костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Ну, поищи. You dropped something. Что-то еще? Записка Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это? Предсказание? Может быть, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха, так нам и не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Чарльза беспокоило, что под влиянием опасного духа поселиться и мутились кошмарами. When I first met Charles, he was reading his Bible in a noisy tavern. I was drunk. He pretended not to notice. Так, богословская книга из личной коллекции Чарльза. Оплот веры Альфонсо де Аспина. Богословская книга и муравейник Йоган Нидер.
Так, записки. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени братства стола Святого Павла. Почему столы, а не стола? Или стол это как-то по-другому читается? Так, истока странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хотя я никогда не скажу об этом вслух. Подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о жизни. Оккультная книга из личной коллекции. Бальзатар Ганс Френховер. Это что такое? Колокольчик? Шахматная фигура. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Так, ну тут я все смотрел. Так, пошли в спальню осматривать. Кошмары. Как возникают кошмары? Помню, как меня учили наставники. Столкнувшись с неизвестной угрозой, когда в общих знаниях недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам их значения и силе, скрытые в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар вовсе не выглядит как кобыла ночная или любая другая. Мар, в слове кошмар, во французском каухмар и немецком нахтмар, происходит от средненидерландского слова 13 века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальни, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель — излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он сможет дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которое якобы позволяет ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние, время, загонять своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которого они не могут выбраться. Какая страшная мысль! От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений, но где же их искать? Чарльз Девенпорт. Так, серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Вот наследие от Господа. Дети — награда от него. Плод чрева. Писал 3 такой-то. 3 капли ливанского масла в настой ромашки перед сном. Носить зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на Мелиссу. Эвелин. Это от сна, чтобы, да? Спать получше. Так, отправленное письмо от Эстер, сестре. Так, дорогая сестра. Чарльз мертв.
Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Все. Мы пошли на кладбище. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Так, и второе. Has the curse brought with it nightmares? Yes, I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him, none respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Так, все. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Ну, у нас мечи есть. Порубим немного. Воздух. Так, а где у тебя дверь-то? Тут закрыто. What will you do for my Charles? Порубим мечами немного. Скажем, что так If he's нельзя. present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Так, окей, ну... Где кладбище? Вот, скорее всего, тут находится, да? То есть правее... Все, время правее нужно идти. О, здравствуйте.
Здравствуйте. I must take a moment by myself. Ладно, да, окей. Excuse me. У Кисмис я уже убежал уже. А вы? Get out of my way. Блин, какие здесь дружелюбные-то, а. Все дружелюбные, прям бегут. Помогайте. О, крыски. This fire can't have started on its own. Not in this cold. Ну да, тут тоже как что-то это произошло. И туда залезть я не могу, типа, да? Сейчас. Ну, это чуть-чуть позже будем. Туда пройдем. А там у нас ничего по карте и нету ничего. Читать. Портовый журнал. Стоянка в порте Нью-Идена. Март. Такой-то. Цветок Лондона. Благословение. Мэри. Пилигрим. Бостонское приключение. Морской цветок. This is 3. Это все как название кораблей получается, да? Июнь 1, вот 15-18, корона на столе. Июнь Аполлон. 19 Гринуэй. 6 Надежда. Бостон, Джон Фрост. Пришвартован в прибрежных водах. И в сентябре 94-го все уже закончилось. То есть Надежда был последним кораблем. Запомним. Надежда был последним кораблем, который здесь пришвартовался. Скорее всего, это вон тот-то. Чей это? Кожа. Интересно, а где я могу аптечки взять, а? Что это? Пирит, восьмерик, кожа. Блин, мне бы аптечки заполнить. Я очень много аптечек на обучении потерял. Что надо вот так вот постоянно передвигаться. Рывком идти. Кладбище. Что ж, идем на кладбище. Так, это что еще такое? So close to town. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Ну, мне можно. Where are you leading me? More of you? Воу. Нихера себе ты. Ладно. Допустим, вот первая смерть получилась. Where are you leading me? Так, ну хотя бы здоровье полностью восстановились. 2 раза для переката. More of you? Воу. I won't last like this.
Так, выпей. Вот это вот. I could beat you in my sleep. Тихо. Я бы еще раз вернулся. Заблокируйте. Ну? Ага. Doing so well. Ну все, это финал. У меня аптечек нету. Ну ладно. Надо понять, что конкретно от нас требует. Научиться воевать и бить всех направо-налево. Уход. Down you go. Оу. Не получилось. Amit. Ёбаные вот эти вот. Ёбаное парирование. Ну уже лучше. More of you? Petty fiend. Тихо, ушел. Не? No one is safe here. Так, ладно. Выпить на стол. А где еще тут, блин, такую аптечку возьму-то? Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Серьезно, я ну выпью я сейчас аптечку, а потом я на что буду. Так, подожди-ка, так, ну-ка, куда ушел-то? Все здесь же. Перит. Так, ну ношу бег. Ожирение, когда все изгнатели вы чувствуете места... А, как и все изгнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками. Походите, чтобы найти источник. Места, отмеченные призраками. Так, и в какую сторону идти?
Она что здесь вот так светится? Это оно? A memory lingers here. I might be able to reveal it. Так, морской вербейник. Здесь витает воспоминания мертвых. Чтобы проявить их, но сначала нужно собрать необходимые ресурсы. Окей, то есть мне нужно какой-то морской If I mix the вербейник. stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Чего? Найдите морской вербейник. Так, а то я куда иду? Это я куда-то назад иду. Так, первый уровень. Doing so well. Не надо. Ну ты серьезно, а? Это просто спрыг был. Ох, нихера ж ты. Ладно. Там еще что-то еще валялось. Кажется. А. There should be seashore candle near the water. Воды. Окей. Тут оно что? Так, а туда мы куда-то вот наверх уходим. Уйдем. Чуть позже. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Ладно. Собирается? Нет. Many dead in more recent years. А это он, да? Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Так, так, вот и морской вербейник. Все, мы нашли его. Can't keep pushing. А по-другому ее можно набить, эту фигню, вот, которую вот летающую эту? И как мне аптечки-то делать, изготавливать? Я вроде ресурсы какие-то собираю, а где предметы? Есть где-нибудь как-нибудь? Так, морской вербейник. Изгнатели могут проводить ритуалы. То, какой ритуал нужно провести, зависит от природы места его проведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если вы выбрали ритуал неверно. Окей. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал
проявить воспоминания, нужно провести ритуал прислушивания. Окей, прислушивание. Проявление отголоска. Ритуал позволяет увидеть угасающее воспоминание не нашедшего покоя призрака, произнеся особые слова и нарисовав или вырезав созвездие льва. Этот же призыв заставляет появиться призрака или тень. Обычно для проведения этого ритуала нужна привязь, связывающая призрака с воплощенным. Также необходимо нарисовать или вырезать созвездие Тельца и произвести особые слова. Так, это появится бичи. Ритуал, во время которого нужно нарисовать или вырезать созвездие орла. И произвести особые слова, чтобы заставить появиться бича, жнеца, фурии, скорпса и так далее. Так, ну прислушивание. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. What was it? Чарльз попытался заставить призрака появиться, он потерпел неудачу. Почему неудачу? Он заставил его появиться, но... Дальше он не продвинулся. Библия Чарльза лежала в грязи на кладбище, открыта на книге Иоанна, глава 7, стихи такие-то. Это где-то мы читали где-то. Напомни нас сущностью призрака Чарльза. После того, как Антея приведет в слушание, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Что ж, идем. Так, и что теперь делать? Мне призыв типа надо сделать, а? Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you.
Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man.
What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss... Подождите одну секунду, вот прям одну секунду.
warmth of his hands, his calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Что ж, идем да обратно. Вы так и будете тихо, да, бегать? А вот это прям свой личный выход на кладбище, что ли? I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. You should get some sleep. You'll need it. Окей. Где что-нибудь полезное? Нет, ничего нету. Так. Лавка Синистра Пэриса. А что там? Там вроде ничего не было, это же пристань простая. Ладно, пошли. Пошли в школу в эту самую. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Huh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling. Only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? Ну ладно. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. Все, до свидания.
A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? До свидания. Так. Порт, кладбище. Таверна. Ну, это что там, мы там везде уже были. Так, а это, как я понимаю, школа, да? Вот это вот. О. Внезапно. Школа в Нью-Идене обнаружена. Так, изгнательские умения. Изгнатели не духовные наставники, не инквизиторы. Мы наемные охотники на призраков, искусные мастера, которые усердно учатся защищать живых при помощи ритуалов знания о призраках и тенях. Мы не секта, у нас нет иерархии и установленных догматов. Окей. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. The dead have no business with the living. Letting go is hard, even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare. I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep.
This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Уже начали сниться. She took her firebane. She says I'm the reckless one. О, на другого перса переключили. Высоко, задание выполнено. Смерть мертвеца. Ну, что ж. Нельзя сохранить игру. Тогда продолжим. Я думал, на этом теперь закончить. А нет, давай еще минут 40 побегаем. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Ёбана, а то здесь еще есть такие эти ароматы в небе витают. Who's there? Antea? А это случайно не сон? А где у нас часовня там? Ну, вон надо, скорее всего, да? Why would you go up there alone? Да мне кажется, что-то опять мы во сне. Что-то как-то мне вот на это как кажется. Open. Antea? Так, нам куда? Направо, налево? Да, без разницы. Пойдем дальним путем. А? Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? А может, не видели. Так, вот еще один. Если до конца удержать, то дома побольше будет. Так, тут ничего нету. Мне точно кажется, что мы это... Так, Альфа, блин, 4-й уровень. Ушел. Воу! Ушел, блин, что-то нет. Ушел. Все, добили. Ну, попробуй вот это вот. В нужный момент ешь нажать. Может, это здоровье восстановит.
Так, ладно, пошли. Что-то какой-то домик нехороший. Three blind mice, see how they run, see how they... Antea? Blind, all blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea? You hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself! God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hellsballs. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Ее здесь нету. Босс. Дан-дан-дан. Ну. Уходим. Ой, мне тут тоже бьет. И больно бьет. Ой, нихера себе ты. Блин, больно бьет. Больно. Бьет она очень больно. Three blind mice, three blind mice. Your lover will betray you too. Ох, нихера себе ты. We want to help you. Блин, серьезно. Блин, вот сюда вот. You will suffer like I do. There's no need to fight. Ладно. Блин, какие атаки-то резкие-то, а? С задержкой. Three blind mice. Three blind. Ладно. Betrayer. I believe you. Серьезно. Again. Ладно. We want to help you.
Блин, у него очень большой размах. Размах очень большой, широкий. Three blind mice, three blind mice. Betrayer! I believe you Серьезно, я не успеваю. again! There's no need to fight. Блин, ёбаный тайминг, а. Three blind mice. Three blind. Your lover will betray you too! А серьезно? There's no need to fight. I was not quick enough. Ну да. Three blind mice. Three blind mice. Your lover will betray you too! We are not your enemy. Это не сработало. Я не ту кнопку нажимал. Я вот эту вот на русскую. Three blind mice. А парирую не остановился. Three blind. Ладно. Your lover will betray you too! Блин, не работает. There's no need to fight. Тихо. You will suffer like I do! We only wish to speak with you. Ну, уже лучше. Уже лучше. Three blind mice. Уже лучше. Betrayer! I believe you Блин, не работает. again! We want to help you. Уходим, уходим. Где ты? Нужно смотреть, когда как только на это. You too will be consumed! We are not your enemy. Где ты? Ёб твою, вас теперь двое. You will suffer like I do! There's no need to fight. Не. Three blind mice. Three blind mice. Three blind mice. See how they run. Ладно. Lover will betray you too! Как только она поднимет. We are not your enemy.
А интересно, между перерывами сохранения будет? А, не успел я. То есть можно и это, да? I can barely feel a thing. Так, ладно. Your lover will betray you too. We only wish to speak with А. you. Только в тот момент, когда у нас вот мне вот это вот. Все, я понял, я понял. Three blind mice. Three. Не. You will suffer like I do. Как только она поднимет. We want to help you. My love, forgive me. Двойное нажатие пробел, это у нас кувырок дальний. Three blind mice. Three blind mice. See how they. Your Не. lover will betray you too. We are not your enemy. Не. Вот. You too will be consumed. We want to help you. Уход. Your lover will betray you too. We want to help you. Где ты? I cannot be hurt. Блин, вот эту вот атаку вот я не могу поймать, она, блин, это... Нет, вот это вот замах этого. Three blind mice. Three. Замаха нету. You too will be consumed. We only wish to speak with you. Промахнулся. Блин, это не та атака. Ох, ты хрещ, как далеко бьешь. Three blind mice. Three blind. You will suffer like I do. We are not your enemy. Алло, я нажал что-то. Ладно. Betrayer. Уход. Да я похерясь тут.
Далеко и надо там уходить. I believe you failed again. We want to help you. Блин, вот эту вот атаку я не могу понять, что ей... Ну, ее начало. Three blind mice. Three blind mice. You will suffer like I do. There's no need to fight. Она отходит немножко. В этот момент. Betrayer, I believe you failed again. We are not your enemy. Уходим, 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 уходим. Аптечь. Your lover will betray you too. We want to help you. You don't understand, do you? You can't reach Уходим, 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 уходим. Betrayer, Еще одна. I believe you failed again. We are not your enemy. Уходим, уходим, уходим. Она отходит. Перед этой атакой. Your lover will betray you too. Я нажал что-то. We want to help you. Я вообще-то там нажал. Так, ну уже лучше. Видишь, как сколько уже это продамажили. Three blind mice. Three blind. You will suffer like I do. We want to help you. Блин, сам надо нужно. Three blind mice. Three Ням. Betrayer, I believe you failed again. We are not your enemy. А, я не ту кнопку нажал, тыкаю. You too will be consumed. А, с этим, блин, тоже не могу, да? We only wish to speak with you. Ням. I cannot be helped. Ну, по идее, это тоже можно парировать. Betrayer, We're out. А, больше ни хера нету. Three blind mice.
Ладно, ладно. Betrayer! I believe you failed! Again! We are not your enemy. Я нажал. Ладно. You will suffer like I do! We want to help you. Your lover will betray you too! We are not your enemy. You can't О, серьезно? You will suffer like I do! We want to help you. Ладно, ладно. Three blind mice. Three You too will be consumed! We only wish to speak with you. Блин, много не это. You will suffer like I do! Опять не успел. We want to help you. Тут тайминг требуется очень такой вот, ну, жесткий. Three blind mice. Three blind mice. Your lover will betray you too! We want to help you. You can't reach me! You will suffer like I do! We only wish to speak with you. Так, аптечку. Ну, серьезно. Ладно, мы справимся. Тут, по идее, ничего сложного нету. Первые серии всегда так с трудом, тяжело идут. You too will be consumed! Привыкнуть к управлению в первую очередь There's нужно. no need to fight. I can barely feel a thing! Ну серьезно ты. Betrayer! I believe Ну you серьезно ты. failed! Again! Блин, не надо долбить его там это раз за разом, так типа как из пулемета.
Three blind mice. Как из пулемета долбить не надо. Blind. You will suffer like I do. There's no need to fight. А, бля, опять не отжал. So gullible. Betrayer. I believe you failed. Again. We are not your enemy. You can't reach me. Так, ладно. Your lover will betray you too. There's no need to fight. Блин, какой жучий, да? Я думал, что все уже почти добили уже. Вот, блин, наверное, не дохнет и не дохнет ни хера. Не дохнет, не дохнет. Three blind mice. Betrayer. I believe you failed. Again. We want to help you. I cannot be hurt. Не? You will suffer like I do. There's no need to fight. Betrayer. I believe you failed. Again. We only wish to speak with you. Уходим. You will suffer like I do. Так, с какой... We are not your А, enemy. окей. О. Подожди. Ну, стадия. Where's Anthea? If you laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak.
Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Это мы только пролог прошли, что ли, да? Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Так, о кошмаре. This Кто прислал? nightmare, Это, скорее всего, местный how it кто-то. spoke, how it tore right through. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. Никто прислал вас? Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Нет, нам это мало что сказала. Мало что сказали. Никто, да? Sirhadin. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something?
It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Have faith. You say that you do not know me. Easy said, harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Until we meet again, then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Найти дорогу к краю земли. Вот так вот. Да. И как я понимаю, конкретно отсюда и начинается уже наш геймплей. I don't know what this is, but I'm staying away from it. Тут у нас что? Происхождение изгнателей. Что-нибудь еще? Так, записка от искательницы. Изгнатели, если вы читаете мою записку, значит, вам хватило мозгов выучить алфавит. Вы не устояли перед искушением залезть в оставленные мной вещи. Вы можете забрать все, что захотите, потому что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. А до скорой встречи. Пока, удачи. Искательница. Окей. У вас тут ничего нету, кроме вот этого вот перита и парочку упырей лесных. И больше тут ничего нету, да? Найти дорогу.
Чей это? Боже. Where am I? Да, где мы находимся вообще? Мы далеко от церкви? Блин, мы находимся прямо на самом противоположной стороне от церкви. Прям очень далеко от церкви. Ладно. Как я понимаю, давай на этом закончим. Ну вот нажмем Escape. Сохранить можно, вот на этом мы и закончим. Это у нас фоторежим. Я ищу, куда навыки. Где навыки? Так, а то у нас, блин, развороты. Блок. Ну, я ничего похожего не нашел. Не знаю, как тут прокачка стоит, но, блин, у врагов есть уровень. А значит, тут нужно будет прокачиваться. Понятия не имею только, как это будет делаться. Потому что здесь у нас ничего нет. То есть только карта, то есть предметы, которые вот для заданий и ресурсы. А, вот развитие, но оно пока под замочком. Окей. Все. Игра пока мне нравится. Мне нравится. По крайней мере, я хочу знать по сюжету, что здесь вообще случилось. Ну и по геймплею пока все норм. Противники есть, они сложные, боссы тем более сложные, тем более на моей сложности. Я еще рассматриваю с моей сложности. Так что будем проходить. Все, спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.